there's so many things to talk about, right? And there's so many things to belajar. So it's not fair to just say, oh, dia takkan tanya tentang Suruhanjaya, whatever. Dia takkan tanya tentang Suruhanjaya Kobok. Dia takkan tanya tentang Tan Duo. Dia takkan tanya tentang Lahad Datu. Cannot. You have to imagine that they might ask anything. So, but then there are some soalan yang kita rasa kita boleh spot hanya kerana elemen dia, maybe because ada elemen kewarganegaraan atau elemen tentang perpaduan. Sorry guys, 1 minute. Minta maaf guys, Kak Sarah hari ni ada, bye baby, I see you later, okay? Sorry, my nephew is here guys, oops, sorry, I was gonna say my nephew is here, a disruption a bit, minta maaf. Okay, this is what happens when you still have class kat rumah. Okay, so soalan spot dia, it's about perpaduan dan integrasi. So I will talk about that in a bit. But sekarang Kak Sarah nak tengok buku hijau. So buku hijau actually ada kena mengena dengan bab 8 untuk tingkatan 5. And buku hijau, I literally screenshot for you guys kat sini. I just want to go through a few things with you. So this is buku teks sejarah tingkatan 5, page 169. Okay, dia section dia kecil je sebenarnya. Okay, tetapi buku hijau merupakan salah satu pelaksanaan Tun Abdul Razak. And pelaksanaan ini it's actually something to do with dasar ekonomi baru. Okay, and so this is something that kita kena faham, and this is not just about sejarah untuk belajar and dapat A. This is something to do with negara kita. So kita kena faham sebagai warga negara Malaysia, ini tanggungjawab kita untuk mengenali dasar-dasar ekonomi negara. Dasar means policy. Policy means action plan. Okay, always remember this, is action plan. Kalau kita nak, we always think about legislative, we think about parliament, kerja dia orang untuk menggubal undang-undang. So they come up with the undang-undang. Apa yang kita boleh buat, apa kita tak boleh buat kat negara kita, right? And kerajaan persekutuan, that means the federal government, cabinet kita, Perdana Menteri kita, that's what we call element ataupun bidang kuasa executive. Coming from the word execute. Okay, execute like to do something, like action plan. Okay, so bila kita nampak perkataan dasar, yes, kerajaan, persekutuan dan juga Perdana Menteri, diorang ada kuasa untuk menggubal dasar negara. Tetapi kerja diorang bukan untuk menggubal undang-undang, itu kerja parlimen. Okay, you all have to remember this. Okay, this is so important. And so dengan tanggungjawab kerajaan, their job is to do what? Membangunkan negara kita, right? Simple. The job is just to memastikan keamanan negara, memastikan negara kita selamat, memastikan negara kita makmur. So the whole point of dasar ekonomi baru is all about making money. And dua benda yang memang rasa macam strategi untuk dasar ekonomi baru ialah untuk membasmi kemiskinan. So one of the biggest problems that we have in our negara is ada banyak orang yang masih miskin. And so kalau kita orang miskin, kita tak ada peluang pekerjaan, we are going to be miskin forever. So kerja kerajaan is simple. Jom kita datang, we come up with ideas untuk memastikan negara kita membangun, negara kita boleh dibangunkan, ataupun untuk memastikan negara kita makmur. But before we become makmur and that is prosperous, which means we make money, what do we have to do, guys? We have to come up with all of these plans. Okay, so buku hijau is a very, very important concept untuk that is like macam the brainchild ataupun idea Tun Abdul Razak. Okay, and remember Tun Abdul Razak gelarannya ialah bapa pembangunan negara, right? His job is to develop our country. So Tun Abdul Razak 20 Disember 1974 melancarkan rancangan buku hijau. So kita nampak perkataan hijau, hijau like green, right? And hijau ada kena mengena dengan pertanian. So always try to remember, okay, kenapa it's called buku hijau? Not just because dia orang pergi printer and dia orang punya cover tu sorry dek, hari ni akak ada color hijau je. Tidak guys, ada, it's a symbol for something, okay? And so buku hijau ada kena mengena dengan pertanian. And so matlamat buku hijau simple. Untuk kerajaan, their job is simple, right? Anak memastikan kita dapat membasmi kemiskinan, anak struktur semula masyarakat. Nak memastikan semua orang dapat peluang pekerjaan, and then of course bila dah dapat kerja boleh bayar cukai, boleh jaga diri, tak payah membebankan kerajaan, dan kerajaan boleh ambil duit dari from all the cukai so that diorang dapat bangunkan negara. That's the idea, right? So
Tun Abdul Razak cakap simple. Buku hijau, matlamat dia nombor 1, menambahkan pendapatan rakyat, income kita. We need to make more money. Tak cukup. If let's say I am a wife and I have a husband and I have 10 children and I only work one job that I only have, I only get RM200. Tak cukup, guys. So, kerajaan punya peranan mereka is to memastikan kita dapat banyak peluang untuk menambahkan pendapatan rakyat. Okay, so again, number 1, menambahkan pendapatan rakyat. Number 2, untuk menambahkan pengeluaran bahan makanan. Apa itu pengeluaran bahan makanan, guys? Produce. We need a lot of food in our country. Okay, kalau kita selalu import makanan kita, bila kita import makanan, the makanan will be expensive, guys. Okay, lebih mahal because kita import. Import means we have to lose money. We have to, pay more money. Kalau kita export, well, kita dapat duit lah. Alright. So the idea here is, apa kita nak import benda-benda dari negara luar bila kita boleh buat makanan sendiri ataupun kita dapat menambahkan pengeluaran bahan makanan di negara kita. Bila kita menambahkan pengeluaran bahan makanan, cukup-cukup untuk kita, then that's what they say here, supaya cukup untuk keperluan negara. Right? So again, when we are able to produce something in our own country, kita tak payah beli from other places ataupun dari negara luar, then we save money. Okay, guys. So, fakta pertama, menambahkan pendapatan rakyat. Fakta kedua, menambahkan pengeluaran bahan makanan. And of course, huraian dia supaya cukup untuk keperluan negara. Tapi jangan letak menambahkan pendapatan rakyat supaya cukup untuk keperluan negara. That is actually something to do with bahan makanan. Okay, and remember guys, this is just the skema jawapan. Bila you nak bagi jawapan betul-betul, is jawapan lengkap. Okay, matlamat buku hijau, okay, matlamat rancangan ini untuk menambahkan pendapatan rakyat dan pengeluaran bahan makanan supaya cukup untuk keperluan negara. Okay, don't just put F1 ataupun bullet point 1 dan 2, you takkan dapat markah penuh. Always remember that. Okay, unless diorang dah bagi macam Roman 1 dan Roman 2, that means okay lah, maybe Roman 1, Roman 2 tu mungkin nama tokoh-tokoh kat rundingan baling atau tokoh-tokoh yang terlibat dalam sistem ahli, maybe can. Alright, because it's just their nama ataupun negara yang terlibat maybe dalam Perang Dunia Kedua. So that's fine. Tetapi kalau anything to do with matlamat, anything to do with tujuan, peranan, all of this perlu jawapan yang lengkap. Okay, please remember this. Now then we go on to soalan kedua. Mengapakah rancangan ini dikenali sebagai buku hijau? So you cannot just put, saya rasa rancangan ekonomi ini dikenali sebagai buku hijau kerana buku hijau ada kena-mengena dengan pertanian. No, it's not just about pertanian. Dalam buku teks, they say it's tumpuan kepada penggunaan tanah yang sepenuhnya. We need to pay attention to what? Kita kena guna semua tanah yang kita ada and macam bagi tumpuan yang sepenuhnya. That means we want to make sure that we plant as much as possible. Mana kawasan tanah yang macam luas and tak ada siapa guna kawasan tu, then we should take that area and then we should give the opportunity to all the rakyat to to go and bertani there, and then that's how they make money. Okay, so number 1, tumpuan kepada penggunaan tanah yang sepenuhnya. Number 2, mengusahakan tanah dengan tanaman jangka pendek. Jangka pendek means like it's not long term, it's short term, which means that tanaman jangka pendek, that means kita dapat kita orang dapat bekalan makanan tu ataupun we get the hasil a bit faster than usual. Okay, so the more that we plant, the more that we can get, which means lagi banyak orang dapat makan. Okay, ataupun kalau tak ada siapa nak makan, then kita boleh jual. Okay, and then the next one you guys can see here, mengusahakan tanah dengan tanaman jangka pendek. You don't just put lepas tu perkebunan berkelompok. Tidak. You have to make sure jawapan you lengkap. So, kedua, mengusahakan perkebunan secara berkelompok. Kelompok is in a group, in a cluster, okay? So we can share our resources and then we can make more money together. The third one, kita harus rancangan ini dikenali sebagai buku hijau kerana buku hijau ataupun rancangan ini tentang binatang ternakan. So don't just put penternakan, tak cukup. Okay, you have to explain yourself. And of course, lastly,
untuk dapat pasaran ataupun untuk memasarkan hasil dengan lebih baik. So that's about pemasaran yang baik. So pemasaran guys, a lot of students still don't get it ya. Pemasaran bukan kita pergi pasar lepas tu beli benda, okay? Pemasaran is in English dikenali sebagai marketing. Macam mana kita nak jual produk kita, okay, dengan lebih baik? Macam mana kita nak, try to get people and convince people to buy our product? Kenapa Kak Sarah punya kopi lagi sedap daripada X punya kopi? It's all of that is pemasaran. Okay, all of this is how do you sell your product. Okay, maybe hari ni, okay, dulu kita tak ada social media lah, laman sosial, or we don't have. Tapi hari ni, kalau kita nak buka business baru, kita orang nak jual produk, maybe nak jual kek, mesti ada social media, ataupun mesti ada maybe ada website, ataupun maybe kena guna Telegram atau kena guna WhatsApp, right? All of this is just ways to teach us to sell our product. Okay, so that's why rancangan ini dikenali sebagai buku hijau. Alright, any soalan? No soalan? Alia, Chen, no soalan? I love that to see this. No, baiklah. Okay, so let's go to the next question. Okay, I don't really want. I made a mistake by showing you. Okay, this one is agensi kerajaan yang ditubuhkan. Okay, jangan lupa guys, agensi kerajaan masih di bawah masih. It's technically still our kerajaan, tetapi agensi ini ditubuhkan oleh kerajaan kita untuk apa? Untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi. They say here, right? Beberapa agensi kerajaan ditubuhkan untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi yang boleh menambahkan pendapatan rakyat, membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak, right? So, agensi ni sebab kerajaan ada banyak tanggungjawab, okay? And because ada banyak tanggungjawab, so many things that we have to do. Right, so kerajaan macam tak ada masa. So kerajaan cakap, okay, I akan tubuhkan agensi A, agensi B dan agensi C. That means agensi A only worry about ice cream, agensi B only worry about chocolate, agensi C only worry about fries. Okay, so setiap agensi ada tumpuan tersendiri. Okay, that is why diorang cakap kat sini, agensi memberikan bantuan dari segi peralatan, biji benih, kemudahan pinjaman, khidmat nasihat. Sesiapa yang perlu bantuan, diorang akan pergi ke agensi ni. So if let's say Alia wants to do something with chocolate, kena pergi ke agensi B. Janganlah pergi ke agensi A. Agensi A is about ice cream. Atau agensi C, that is fries. So you got to go to agency B, so the agency B can give you all the help you need untuk buat business dengan coklat. Faham? Okay? So kalau diorang tanya, berikan agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi, this is the only jawapan. Ada banyak yang letak fell down, ada banyak yang letak marah. Tak guys, you cannot give that kind of answer because it's only in muka surat 169 yang ada kena mengena dengan, later on ada kena mengena jugalah dengan buku hijau. So you have to remember the only answer that they will accept is F1, 2, 3 and 4. Lembaga Beras dan Padi Negara, Lembaga Pertubuhan Peladangan, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, and pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah. I know, this one is very long guys, but in English is known as RISDA, right? Rubber Industry Smallholders Development Authority. Now, I know a lot of students akan tanya, Kak Sarah, kita letak LPN boleh kan? Cikgu akan bagi markah kan? Ya, maybe dia akan bagi maybe 0.5 markah. Alright, dia tak akan bagi jawapan markah penuh. Because dia orang tanya tentang agensi. Bila kita tak tahu tentang agensi tersebut, we have to introduce the agency. So, Lembaga Beras dan Padi Negara. Faham tak? Okay. Then you have to say Lembaga Pertubuhan Peladangan. You don't put it, sorry, I meant to put peladang guys. Okay, this is my mistake. Okay, my mistake. You see, Lembaga Pertubuhan Peladangan, LPP, right? So if let's say Kak Sarah letak Lembaga Pertubuhan Peladangan tapi bukan peladang, that also technically salah. Dia akan macam potong markah because it's wrong. Okay, so you have to be very, very, very aware. LPP, LKIM, LPN, RISDA, apa nama penuh agensi tersebut? Any questions? No No mistake no issue
Last one. This one diorang boleh letak macam 1, 2, 3, 4. Roman 1, Roman 2, Roman 3, Roman 4. Just then you can just put lembaga beras dan padi negara. You don't have to give jawapan lengkap because orang tanya nama sahaja. Okay? And then now we can go to cadangan tentang cara-cara meningkatkan industri pertanian di negara kita. So I want you guys to try this. Okay, I'm gonna type it out and I'm gonna share with you guys. So the soalan actually is, andaikan anda seorang petani yang berjaya. Keyword andaikan anda seorang petani yang berjaya, okay, berikan cadangan anda untuk meningkatkan industri pertanian di negara kita. Okay, did you get that? Okay, I'm going to type it out now. Okay, andaikan, I'm going to type dalam the text, the chat. Andaikan anda seorang petani berjaya, ya. You have to remember the keyword is berjaya. Berikan cadangan anda untuk meningkatkan this is anything from 3 to 4 markah. Okay, sometimes dia boleh tanya 3 markah, sometimes dia tanya 4 markah. Tapi you already know this is soalan hebat. So andaikan anda seorang petani yang berjaya, berikan cadangan anda untuk meningkatkan industri pertanian di negara kita. So I want you guys to remember, don't put jika saya seorang jika saya seorang petani yang berjaya, saya akan memastikan saya menanam lebih tumbuhan untuk memastikan bekalan makanan. Tidak. I'm not asking about you. I'm saying that, wah, you dah berjaya, ya. So, apa cadangan you? So that kita punya industri pertanian negara kita lebih berjaya. Boleh berjaya macam you juga. So what are some of the examples? So one of my biggest things that I always tell students is this. Number one, kita selalu kena tingkatkan ilmu pengetahuan kita. Kalau kita tak ada ilmu pengetahuan, it's very difficult to do anything, especially when it comes to industri pertanian. Because industri pertanian, kalau kita tak ada ilmu pertanian, kita takkan berjaya langsung. Imagine macam Kak Sarah, tak pernah bertani ever in my life. I go and I stand there and be like, I nak buat apa sekarang? Macam mana I nak berjaya kalau I tak ada ilmu dia? Okay, so I want to give you guys maybe 5 minutes. Okay, Alia and Chen, you try it, and then in 5 minutes we can try the answers together. Cannot? Just thumbs up would be great. Alia. 5 minutes.
Teacher, Yes. soalan ni tak payah hurai, right? Hurai aja. Tak. Bila nak bagi hurai okay, you write. You just write first and then I see what you mean by you tak nak bagi huraian. Usually kena bagi huraian jugalah. Okay. Janganlah letak, saya like meninggalkan ilmu pengetahuan full stop. That's not, takkan dapat jawapan, takkan dapat markah penuh lah. So just be a bit careful. Okay, teacher. Sian, Alia, you still sound so sleepy. It's okay, I understand. My voice is also different in the morning. I feel you. Okay, 2 more minutes, please.
Okay, Alia dengan Chen boleh hantar. Can you just put it up on the chat, or anybody wants to share their orang punya screen? Let me know. Alia, Chen, your jawapan please. Terima kasih. Petani boleh menggunakan sains dan teknologi. Yes. Bagus. Menjimatkan penggunaan tenaga dan meninggikan hasil tanaman yang berkualiti, berkuantiti, ilmu genetik boleh digunakan untuk mencari bakat benih yang dapat menjamin hasil tanaman. Wow, very good, Alia. Very nice. I like it. Okay. Chen. Yeah, okay, we'll talk about that. Okay. Yes. Satu. Maybe one more easy, I think, just to be sure. Okay, Chen. Jawapan Can Chen. I just say it? Sure, can. Oh, okay. Cadangan saya untuk meningkatkan industri pertanian di negara kita ialah dengan menggunakan teknologi pertanian terkini untuk memastikan tanaman mengeluarkan hasil yang maksimum. Contohnya sistem pengairan yang berkesan digunakan agar memastikan tanaman tidak cepat layu. Selain itu, memastikan tanaman adalah memenuhi keperluan pasaran. Hal ini dapat memupuk pengguna untuk membeli hasil tanaman yang dikeluarkan oleh petani tempatan. Okay. One thing though, the both of you kena ingat bila kita tengok jawapan kita, andaikan anda seorang petani berjaya, sebagai seorang petani yang berjaya, cadangan pertama saya ialah, so you always try to use your penanda wacana and always try to make sure that you are using the soalan to start your jawapan. Okay, so don't just put cadangan saya, because to them that is actually not really jawapan lengkap. Okay, they just think of it like macam nak bagi salam lah. Okay, so nak bagi salam, nak masuk rumah, you have to make sure that you bagi salam yang betul. Also Chen, I love your answer, I love Alia's answer, tetapi kita nak try to make sure that kita tak guna perkataan tidak. Okay, so instead of tidak, untuk mengelakkan. Okay, why? Because tidak merupakan perkataan yang negatif, and they don't like that. Okay, so your teacher will always try to find a way for you to make sure that your jawapan is a bit more positive. Okay, so all the usaha atau cadangan untuk meningkatkan industri pertanian is untuk mengelakkan what? Alright, and remember the focus of the soalan is cadangan kita untuk meningkatkan industri pertanian di negara kita. So I'm going to show you girls, okay, and everybody else who's eventually going to watch this. Okay, jom. I show you first. Okay, so kalau kita tengok cadangan untuk meningkatkan industri pertanian kita, number one is meningkatkan ilmu pengetahuan. Kalau kita meningkatkan ilmu pengetahuan, it's also untuk dengan cara menyertai kursus pertanian. Okay, so don't forget girls, that not every fakta dan huraian dia perlu contoh. So just you can pick and choose which one is the most relevant. Okay, so kursus pertanian seperti apa? Like what kind of kursus? If you don't have an answer, tak apalah, just say menyertai kursus pertanian. To do what? Ini boleh meningkatkan industri pertanian negara kita, kan? Because kalau kita tak ada ilmu, and kalau ada banyak orang yang macam not interested, then how we going to continue to bertani, right? Number dua, I think both of you came up with the idea also mengusahakan pertanian dengan modern. Okay, kalau kita tengok F2 dengan F3 ya, kita tengok F2 mengusahakan pertanian secara modern. So it's a modern way of agriculture, okay, modern way of doing things. And how do we do that? Kita boleh berkongsi kepakaran dengan negara lain. Macam kita orang punya COVID punya vaksin kan. Vaksin kita actually is all about perkongsian kepakaran. It's really like one country from UK had the idea, then they share data. All of this is to help each other. So this is how we can modernize our agricultural sector. Okay, mengusahakan pertanian secara modern. Then you can also use the concept of technology here a bit different. You can use modern again, tetapi this time kita guna tentang penggunaan teknologi modern, okay? Or you want to say technology terkini also okay. Technology is different from just doing things in a modern way, because now we're actually talking about penyelidikan dan pembangunan. As you already know, it will be known as research and development. Okay, macam Alia cakap,
and like what you said also about sistem pengairan, all of this is research and development. Kenapa kita perlu menyelidik? Bila kita dapat buat penyelidikan, we find out things and then we can change things about how we do the pertanian. Right, so all of this is when we say menggunakan teknologi moden, it's not just jentera moden, tetapi dengan peningkatan penyelidikan dan pembangunan. Okay, so I rather you use the word penyelidikan dan pembangunan rather than R&D. Okay, and of course the last one, kalau betul-betul dah tak ada jawapan lain dalam dunia ni, meningkatkan strategi pemasaran. Macam mana kita boleh buat produk kita lebih a bit more sexy lah for the market. Kenapa orang nak beli Australia punya fruits? Kenapa orang nak beli apples, Granny Smith apples? Kenapa tak nak beli macam pisang kita? Kenapa tak nak beli macam kita orang punya duku langsat, right? Like how is it duku langsat is not as cool as watermelon, right? So you have to think about it. Strategi pemasaran. Okay? No jawapan? No jawapan. No soalan? All okay, right? I think for you, Alia, maybe just one more. Just satu lagi isi. One more fakta, that's all. I think for me, this one is actually quite good already. Just adding a little bit more so that like, if anything happens, maybe don't tak suka Ryan ke apa-apa ke, at least you have another jawapan to fall back on. Okay ah? Both of you okay ah? Now we're going to go into one of the soalan yang Kak Sarah rasa macam bolehlah guna as soalan spot. Okay, so this one is Form 5. Again, Form 5, the one at the top you can't see. Alright, here you guys can see it's tingkatan 5 bab 7 membina kesejahteraan negara. So there have 3 soalan. This is essay kan. So kita tengok dulu soalan dia. Ini merupakan konsep asas kekuatan negara, okay, untuk selepas mencapai kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Kita ada 2 konsep, iaitu perpaduan kaum dan integrasi nasional. So your job is to jelaskan konsep tersebut. Dan soalan kedua, bagaimanakah usaha memperkasakan perpaduan dan integrasi? Oh, minta maaf Kak Sarah punya spelling. Integrasi nasional dari sudut sosial. So nanti kita tengok buku teks, ada always y'all, ada 3 aspek yang kita selalu mengkaji. Dari sudut politik, dari sudut ekonomi, dari sudut sosial. It's impossible they are going to ask you, oh, berikan usaha memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional di Malaysia dari 3 sudut, because dia memang banyak sangat. So it's only either sudut sosial atau ekonomi atau politik. Memang impossible to ask all at the same time. There is no such thing as 12 markah. Okay, you guys are quite lucky tau, because the max is 8 markah. Sebab dulu kat Sarah punya time, maximum untuk soalan fakta macam ni is like 10 markah tau. Okay, so it's like, wah, really nangis, man. Really, really nangis. Okay, so this one at least not so bad, 6 markah sahaja. That's why sudut sosial sahaja. So, the last one, we'll talk about that in a bit, but I just want to talk about A and B dulu. Jelaskan konsep tersebut. Apa itu konsep perpaduan kaum? Apa itu konsep integrasi nasional? Every time kita nampak perkataan ataupun frasa integrasi nasional, we have to remember ini kena mengena dengan Sabah dan Sarawak. Okay? Every time you see it, so try your best to remember, oh, this is about Sabah and Sarawak juga. Macam mana kita nak ada integrasi? That means Sabah and Sarawak is like they're so far away from us kan? We're separated technically by the water lah, right? So because we're so far away from each other, macam mana kita nak bersatu padu? It's not just about bersatu padu. Macam mana kita boleh macam ada integrasi nasional? That means like people from West Malaysia, people from East Malaysia, we can stop one day to say, oh, West and East. Okay, Sabah dan Sarawak dan persekutuan persekutuan ataupun like semenanjung Malaysia lah. I don't want that, guys, because the point is we are one country, satu negara. So integrasi nasional ni untuk memastikan kita that we always look at each other as we are one country rather than, oh, itu Sabah Sarawak, oh, I semenanjung. Okay, so try to remember that there is a difference between perpaduan kaum and integrasi nasional. So I want to run through quickly with you. So this is page muka surat 140, maksud perpaduan dan integrasi nasional. Ini bukan jawapan macam, oh, I boleh just pluck from the air, just cari-cari je. Tak, dia memang ada definisi tertentu dalam buku teks. So muka surat 140, kalau perpaduan kaum, what is perpaduan kaum? Okay, kalau dia 6 markah, so you know dia ada 3 markah untuk perpaduan kaum, 3 fakta atau huraian dari integrasi nasional. Okay, so perpaduan kaum apa itu? Ialah keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman dalam masyarakat
masyarakat bersatu. So perpaduan kaum is about macam mana kita sebagai satu masyarakat kita bersatu. We all live together in harmony, right? Dengan aman. And memberi komitmen penuh kepada identiti kebangsaan kita berlandaskan perlembagaan dan rukun negara. So again, kalau kita tak faham apa peranan kita, what is our identity actually sebagai rakyat Malaysia, is simple. Always go back to perlembagaan negara kita dan juga rukun negara, because that is the way to tell us who we are. Okay, that's our identity. Then kita ada integrasi nasional. Nampak perkataan proses dinamik, okay, yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah bagi membentuk satu bangsa. So integrasi nasional is about making sure that every state we come together, okay, and then we also be friends with everybody, and then we rapatkan lagi, so that we have to remember kita memang satu bangsa. We are not just, I Sabah, I Sarawak, I Kelantan. No, all of us are supposed to come together, because perkataan integrasi is integrate, to come together, okay, to be joined together. And identity tersendiri berteraskan again sama macam perpaduan kaum, identiti sendiri berteraskan perlembagaan dan juga rukun negara. So, if you see here, perpaduan kaum, 3 markah, integrasi nasional, 3 to 4 markah. You see it? Okay, so this is the only jawapan yang diorang akan accept. Jangan bagi konsep lain, jangan bagi, perpaduan kaum merupakan kepentingan manusia untuk bersatu padu dan berharmoni. Tidak, ini bukan soalan kebat. So please don't give them jawapan kebat. Okay, this is a specific concept. Then we go to soalan kedua, and that is, bagaimanakah usaha untuk memperkasakan perpaduan dan, again my spelling, integrasi nasional dari sudut sosial. So this is in muka surat 143. So usaha untuk memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Macam mana dari sudut sosial kita nak memastikan ada perpaduan kaum, ada integrasi nasional di Malaysia. Number one, kita perlu menambah baik dasar pendidikan kebangsaan. Jangan lupa guys, bila kita nampak perkataan ataupun konsep pendidikan, pendidikan merupakan alat perpaduan. So mana ada pendidikan akan membawa kepada perpaduan negara. Okay, ataupun perpaduan kaum. So dengan dasar pendidikan kebangsaan yang sedia ada, kita menambah baik dasar tersebut melalui Akta Pendidikan 1996 untuk mengukuhkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. So that is already a 1 mark. Right? Macam mana kita nak kukuhkan sistem pendidikan kita? Dengan dasar-dasar pendidikan, right? Seperti laporan Rahman Talib, laporan Jawatan Kuasa Kabinet, falsafah pendidikan kebangsaan. All of this is, again, because Kak Sarah dah cakap, sistem pendidikan kebangsaan kita merupakan alat perpaduan. Ini dapat melahirkan rakyat yang lebih patriotik, yang mempunyai semangat cinta akan negara. Okay? So when we all study the same thing, it doesn't matter, maybe Chen in KL, Alia in Kelantan, somebody else in Sarawak, kita belajar benda sama. And kita belajar dengan bahasa yang sama. So this is the one thing yang will bring us together. Okay, on top of that, bila kita ada pendidikan, kita perlu ada bahasa pengantar kita, and bahasa rasmi kita merupakan bahasa Melayu. Please remember ya, ada banyak studi yang masih bagi Kak Sarah jawapan bahasa Malaysia. Technically it's they changed it again to become bahasa Melayu. So please remember, kalau buku teks cakap bahasa Melayu is bahasa Melayu, jangan letak bahasa Malaysia, because memang akan tolak markah. Okay, so memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jangan lupa bahasa kebangsaan kita ialah bahasa Melayu. Macam mana kita nak memperkasakan bahasa Melayu? Kita nak memantapkan penggunaan bahasa Melayu di negara kita is pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan. Literally guys, ada undang-undang that says that bahasa Melayu is our bahasa kebangsaan. Okay, on top of that, kita menubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia or UKM sebagai pusat ilmu. UKM actually is diorang guna bahasa Melayu, exclusively guna bahasa Melayu for quite a lot of the syllabus and quite a lot of the courses. Okay, so they use just BM. And peranan Dewan Bahasa dan Pustaka, you all would know Dewan Bahasa dan Pustaka most popularly as the one yang bagi kita kamus negara kita, okay, or kamus BM. So Dewan Bahasa dan Pustaka jangan letak di BP je, jangan letak UKM je, kena letak penubuhan in Universiti Kebangsaan Malaysia. Kenapa kita nak menubuhkan UKM atau kenapa kita nak meningkatkan peranan DBP? Is untuk menyebar luas penggunaan bahasa kebangsaan. Okay, bila kita when we make sure, okay, that semua orang guna bahasa Melayu, semua orang tahu
guna bahasa Melayu, dan ini akan melahirkan masyarakat yang mempunyai identiti bahasa yang sama. Okay? Dan kita membentuk jati diri kita. Because ingat, perkataan jati diri is identity negara kita. We must be proud of who we are. So even though we're Chinese, we're Malay, we're Indian, we're Muslim, we're not Muslim, it doesn't really matter. Because the one thing yang akan meningkatkan perpaduan negara kita atau integrasi nasional is the fact that we share something. And that is bahasa kita. Okay, on top of that, dari sudut sosial menggalakkan pengamalan satu kebudayaan kebangsaan untuk membentuk identiti bangsa Malaysia yang bersatu. I always talk about this as a joke, guys. Joke ni ya, okay, gurau saja. Kita memang ada satu budaya kebangsaan kat Malaysia. And budaya kita is budaya lambat, okay? Cakap nak jumpa kawan pukul 7, tapi keluar rumah pukul 7. Itulah budaya kita, okay? Is it budaya yang berfaedah? Tidak, tetapi macam that is something that we have in common. Apa lagi? Budaya kita untuk make fun of Singapore, okay? Because food in Singapore is not as good as food in Malaysia. Okay, or maybe budaya kita is also supporting our badminton players, that kind of stuff. Okay, but that's not really what your textbook is trying to say about budaya kebangsaan. It's what is it that we have in common with each other. Okay, it doesn't really matter whether or not kita orang, again, Melayu, Cina, India, atau kita celebrate Hari Raya ke tak celebrate ke, we all celebrate everything, right? For example, macam bila Kak Sarah pergi during Christmas time, pergi KLCC ke mana-mana, akan nampak macam, okay, some Chinese family ambil gambar dekat macam the Christmas tree, and then there's also some Malay families that take picture with the Christmas tree, because it's not just, I ambil gambar dengan Christmas tree, that means, ini memang ini memang suka sangat dengan elemen-elemen orang yang beragama Kristian. No, it just means that, wah, cantik lah, this tree, very nice lah, wah, amazing kan, negara kita boleh celebrate so many different holidays. Deepavali dia boleh dapat muruku, Hari Raya boleh makan rendang, Chinese New Year boleh makan orange, dapat angpau, right? So kebudayaan kebangsaan, satu kebudayaan kebangsaan is not just about, my own budaya. It's about, wow, our budaya we can all share with each other. Okay, that's why kita orang punya identiti bangsa Malaysia is so different from negara-negara luar. Because banyak negara luar yang ada this special thing that we have, that is semua benda kita tahu. You're a Chinese kid but your favorite food is roti canai and tandoori, right? You're a Malay kid but your favorite food is like char kway teow, right? So you see, guys, that is what we mean by satu kebangsaan, satu kebudayaan kebangsaan. Okay, on top of that, salah satu usaha kita untuk memperkasakan perpaduan is untuk menggalakkan pelibatan dalam sukan. Okay, please remember, guys, sukan is the satu medium untuk mewujudkan semangat kekitaan. There is not one time in this world that Malaysia is the most united. Okay, bangsa Malaysia memang most united bila kita tengok badminton kat Olimpik dan kita macam kecam orang Cina from China, ya, bila I don't want China to win. Okay, so even the Chinese people in Malaysia, because they are Malaysian Chinese, they're like, I don't care about Chinese people from China, I care about my Malaysian Chinese people. Because you know why? Bila kita pergi melibatkan diri dalam sukan, especially sukan antarabangsa, siapa kisah orang tu Cina ke, Melayu ke, golongan India ke, it doesn't really matter. I don't care. What matters is that that person is Malaysian. That person represent our Malaysian flag. Okay, so that is what we mean by pelibatan dalam sukan untuk mewujudkan semangat kekitaan dan perpaduan. Nothing on earth. Can you imagine kalau kita pergi kat Twitter and then macam kita tengok macam negara lain kecam Malaysia, you know what, Lee Chong Wei is the worst badminton player ever. Oh my God, we will go and find this person, right? We will go and hunt this person down and we will go and, I don't know, hurt this person, okay? Or like make that person sakit perut, right? So again, guys, semangat kekitaan, alright? It's protecting who we are. And of course, kita memperkenalkan rukun negara sebagai tunjang kesetiaan rakyat. So always remember, guys, kenapa kita ada rukun negara lepas rusuhan kaum 1969. Yes, a lot of terrible things happened, tetapi rukun negara ini, it is a way for us to remember this is who we are sebagai bangsa Malaysia. Okay, this is the things that we believe in. Ini tunjang, that means this is the backbone, this is the idea, this is the foundation of our kesetiaan
kepada negara kita. That kita memang percaya dengan Tuhan. Kita memang percaya dengan kedaulatan undang-undang. Kita memang menghormati perlembagaan negara kita. Kita faham that tak ada benda dalam dunia ni ataupun dalam negara ni yang lebih agung daripada perlembagaan negara kita. And most of all, even though we are very different people, kita faham konsep like kesopanan dan kesusilaan, right? We always remember we gotta go out there. Doesn't matter whether I'm Malay, Chinese, Indian. I gotta treat everybody with respect. I gotta be a person with manners. Okay, so that's rukun negara. That's what we call tunjang kesetiaan negara kita. Okay, it's because dengan rusuhan kaum up until 1969 memang ada banyak sangat ketegangan kaum. Ketegangan kaum tu is no good, guys. Always remember that. Okay, ketegangan kaum that means kita semua kalah. Because if everybody's fighting, ada orang yang meninggal dunia, ada orang yang macam dibunuh, we lose each other. So we are not like different teams. We are the same team and we are Team Malaysia. That's what we mean by perkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Okay. It's true, okay, guys. I think it's very important that kita faham. That's why, buku teks kita dan juga kita orang punya soalan sejarah kita, rasa memang macam maybe annoying sikit lah, okay. Kita kena ada template, okay. Kita kena ada macam, a very skema kita untuk jawapan kita kena accurate. Tapi all of this is actually teaching us discipline, and all of it, most of us, dengan soalan-soalan kebat, it's to remind us, okay. Kenapa kita belajar sejarah? Kita belajar sejarah bukan saja kita nak dapat A+, kita nak dapat beasiswa. Okay, of course all of these things are important, tetapi also untuk memahami tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Apa kerja kita? Not to kecam each other. Our kerja is to, work together with each other. And every time kita tak tahu apa kita nak buat dengan dunia kita ataupun dengan hidup kita, kita perlu ada rukun negara. That rukun negara will tell you what is it that we as Malaysians believe in. I could be from different places in the world, but if I'm still Malaysian, these are the things that's most important to me as a Malaysian. Don't forget that. Okay, guys. So, kalau kita tengok sini, okay, this is how we jawab and macam mana cikgu akan semak, okay, dengan skema jawapan. Alright, so I just put F1, F2 because just put F1, F2 lah, because it's all huraian anyway. This kind of soalan is a fakta, it's a fact-based question. All of this is kasar saya cakap macam kena vomit one. Kita kena baca and then kita kena letak balik. Okay, we have to put it back into the jawapan. So you tak boleh guna perkataan lain, tak boleh guna or at least try not to use different words or try not to use like different sentencing because dia ada struktur dia tersendiri. So you have to answer accordingly. Okay? Only answer that we will accept. Only answer. Now, then kita tengok soalan ke-3. This one I want you guys to do together lah. Not together lah, but I want you guys to try the question. And that is soalan C, kita perlu menghargai kepentingan menjaga perpaduan kaum bagi memantapkan hubungan rakyat dalam negara. Okay, so kepentingan dia untuk, most important thing untuk kita sebagai rakyat Malaysia untuk menjaga perpaduan kaum. Okay, bersetujukah anda? So, bincangkan. So, this is special because kita ada, kita boleh bersetuju atau tidak setuju. Okay, do you think that perpaduan kaum, okay, paling penting untuk hubungan rakyat dalam negara ataupun ada elemen lain yang lebih penting daripada perpaduan kaum? So bersetuju atau tidak? Don't forget, told you before, sekolah pun dah cakap, mananya ada fakta, tolonglah bagi huraian. Sebab kalau you tak bagi huraian, macam manalah you nak expect orang tu faham apa you nak cakap, guys. Okay, don't forget, bila kita nak jawab soalan esei ke, soalan struktur ke, kita kena imagine yang orang tu yang tengah baca kita punya jawapan tu tak tahu jawapan dia, tak tahu langsung tentang bab dia ke ataupun tentang topik tu. So you have to make sure that you explain everything to them. Okay, so that's the point. Every time you answer the question, it's like, okay, how do I answer it so that the person yang baca tu macam faham apa I cakap? Because you have to imagine cikgu tu yang mark paper you memang don't know anything. Okay, so mesti ada fakta, mesti ada huraian. Kak Sarah dah cakap tadi, not everything, bukan semua fakta dan huraian perlu contoh, tapi bila ada contoh yang relevan, letak. Okay, and of course lastly inference kita, kesan ataupun kesimpulan kita. Okay, so you have a choice, Chen dengan Alia.
You nak letak bersetuju dengan kepentingan menjaga perpaduan ataupun tak setuju? And kenapa? Can you try the question? Boleh tak? Okay, thank you, Chen. Zup. Okay, fabulous. This is the soalan. Kalau nak bagi point form pun okay dulu. You can just give point form like macam fakta huraian, contoh dan juga kesimpulan so that we can quickly go through it together. Okay? Kenna, you have 10 minutes. 10 minutes. Also very quickly, I want to go and get water. So anything you just message in the chat, I will come back and see. Nak pergi ambil air.
Terima kasih. Baru nampak. Thank you. Perpaduan kaum mengekalkan keharmonian salah satu kepentingan pembangunan dalam menjamin keamanan negara. Jika kaum tidak mempunyai. Okay, Alia. Ingat tidak tu kita nak delete informasi, persenjataan akan dapat akan mencetus. Okay. Dengan mudahnya. Hal ini akan menyebabkan hubungan yang dingin antara masyarakat. Maybe we talk about ketegangan kaum. Okay, membawa kepada ketegangan kaum. Tapi maybe this one is like a bit the negative already. But I understand what you're trying to say. But like this one feels like kalau kita tak, you have to talk about like kepentingan perpaduan kaum. Okay, bersetuju kita perlu menghargai kepentingan menjaga perpaduan rakyat berbagai kaum menyamakan persediaan. Okay, salam bersama. Okay, memajukan ekonomi negara. Okay, fabulous. Contohnya apabila orang Melayu mengadakan rumah terbuka, menganjurkan rumah terbuka. Okay, orang India, orang Cina dan sebagainya. Okay, fabulous. Apabila rakyat menghormati sesama lain, sudah pastinya. Okay, fab. Okay, I'm very interested to see Alia's jawapan tentang kemajuan ekonomi negara. So kita Chen bagi like 1 minit bagi Alia jawab. I really want to see it because it looks very interesting. 1 minute, huh? But for the most part, I think okay, Chen, yours is okay. But don't just put saya bersetuju. Actually, you have to give the full answer. Alia, you're still typing, right? Because if you are, then I will prepare to see the jawapan. Okay. Okay, I think Alia is still typing. We give again, Chen, kita bagi 1 lagi minit. Demo, masyarakat bersatu. Okay, think while Alia is typing, I can just buka the skema jawapan. Okay, kalau skema jawapan kita tengok perlu menghargai kepentingan, alright. So you can say bersetuju, right? Because perpaduan merupakan asas kemakmuran negara. So ada kena mengena sikit dengan apa Alia nak cakap tentang ekonomi negara. Because kalau kita ada perpaduan kaum di negara kita, okay, kalau kita mengukuhkan perpaduan kaum di negara kita, dan ini akan membawa kepada kemakmuran because we're not busy fighting, we're busy making money, okay. So tanpa perpaduan, pertelingkahan antara kaum berlaku akibat salah faham. So all of this, okay, you guys can see ada the first your pendapat is that you bersetuju. So jangan lupa guys, you have to bagi jawapan tau. Jangan just go, oh kita perlu menghargai, you have to tell me, jawab soalan dia, bersetujukah anda? Saya bersetuju. Janganlah cakap macam, oh cikgu bersetuju, oh dia bersetuju. I'm the one answering the question. So yes, saya bersetuju. Why? Kerana perpaduan merupakan asas kemakmuran negara, for example. Okay, I'm seeing. Masyarakat yang bersatu padu boleh menggabungkan tenaga bersama agar dapat memajukan negara mengikut kebolehan dan kepakaran masing-masing tanpa mengira ras. Okay, kaum you mean. Okay, please put kaum. We don't need to use semua perkataan ni, tak payah diambil from bahasa Inggeris, okay? Please. Diskriminasi dalam kumpulan masyarakat dan pekerjaan dapat dielakkan. Okay, boleh semak cinta, tujuan dan matlamat sama. Yes, very good answer. I like it. So, jom. See, there's only a few contoh yang I bagi. Okay, so let's take a look at the first one. Allah. Okay, so saya bersetuju kita perlu menghargai kepentingan menjaga perpaduan, okay, bagi memantapkan hubungan rakyat dalam negara. So nampak, we go back to the actual soalan itself. You're using the jawapan untuk asas jawapan. You're using the soalan, as the asas of your jawapan, okay. Okay, saya bersetuju perlu menghargai hal ini kerana tanpa perpaduan
comma actually, pertelingkahan antara kaum berlaku akibat salah faham. So most of the time, kenapa kita ada ketegangan kaum? Because I don't know you, you don't know me, right? That's why kita ada rusuhan kaum. Kita ada ketegangan kaum tu dah lama. And most of the time, the rusuhan kaum tu, it really happen because ketegangan kaum kita tak dapat macam, we didn't manage to clear it or deal with it because the problem at that time is simple. A lot of the people during, say maybe Perang Dunia Kedua, lepas Perang Dunia Kedua 1948 sampai 1960, you know, kita ada ancaman komunis and also darurat. So you know, there's a lot of people dalam parti komunis Malaya yang merupakan orang Cina. So you know, everybody that look at Chinese people think, oh, automatically, oh, Cina. So like Alia will look at Chen and be like, oh, you Cina, you communist. And then Chen will be like, oh, you Melayu, mesti you ingat I komunis. So tengok, sebenarnya dia salah faham. Okay, so sayang. Alright, so because of this rusuhan kaum, kita ada ketegangan kaum. Okay, over the years kita tak selesaikan you know, pertelingkahan ataupun kita tak meredakan ketegangan kaum. That's why membawa kepada peristiwa 13 Mei 1969, right? And you all should know by now what happened 13 Mei 1969. It happened after our pilihan raya. And there was a lot of drama that happened in Kampung Baru. Till today, kita tak tahu actually the amount of how many people yang terkorban atau whoever that was hurt, whoever that went missing. So 13 Mei is not just something yang kita belajar to be like, oh, jangan cakap tentang 13 Mei, jangan cakap. Tetapi we have to talk about it, and you have to know of it because it means that macam mana kita sebagai rakyat Malaysia boleh marah dengan each other sampai kita boleh pergi luar rumah and bunuh orang. Macam mana kita boleh marah sampai macam tu? Okay, nak marah sampai macam tu sebenarnya tak natural tau guys. Okay, it's not natural to be this angry with somebody. Not natural. God did not make us to be this kind of people. So we have to ask ourselves, kenapa? Kenapa kita perlu guna peristiwa 13 Mei 1969 sebagai contoh? Okay, so you have to kind of explain a bit apa contoh you peristiwa tu yang selepas keputusan pilihan raya diumumkan menjadi lebih buruk dengan perselisihan faham, dengan provokasi. One person throw this, another person use the parang, another person use the axe, then blah, blah, blah. The point here is 13 Mei 1969 is not for you to go, ini semua salah this person. Itu semua salah orang tu. Bukan. Itu sebenarnya, it is a good iktibar for us. Damn, that thing happened. Macam mana I punya datuk nenek ataupun macam mana I punya uncle dulu macam marah sangat dengan kaum lain, okay, that this happened. How is this okay? Okay, so that is why oleh itu perpaduan adalah kunci kepada kesejahteraan dan keharmonian negara kita. That's your inference, that's your kesimpulan. Okay, so you don't necessarily all the time need to say kesimpulan dia. Tapi kalau you nak be obvious, that's fine. But penanda wacana technically also is okay. Alright. Then you can also say seterusnya kita perlu menghargai kepentingan menjaga perpaduan bagi memantapkan hubungan rakyat kerana perpaduan dapat memperkukuh kedaulatan negara. Okay, y'all. I notice bila student buat jawapan, dia selalu lupa tentang kedaulatan negara. Apa itu kedaulatan negara? Itu kuasa tertinggi sesebuah negara. Bila kita ada kuasa tersendiri, kuasa tertinggi di negara kita, kita tak perlu kuasa luar untuk campur tangan dalam hal negara kita. Sebab kita dah merdeka, kita ada kedaulatan. So, bila kita dapat jaga perpaduan kaum dalam negara kita, kita dapat memantapkan atau memperkukuh kedaulatan negara. That means tak ada siapa dari negara luar kena masuk kat Malaysia cakap, oh jangan, tak usah gaduh dah, stop, jom I tolong you. You see, bila negara luar campur tangan, tak semestinya campur tangan dia orang untuk tolong kita. We've seen it before. Orang Jepun during Perang Dunia Kedua, British, dengan penjajahan mereka. All of this is untuk menjaga kepentingan mereka tersendiri. So kalau dia orang nak jaga diri sendiri, they're never ever going to make decisions that's going to help us. So itu kerja kita. Kerja kita menjaga perpaduan kaum untuk memperkukuh kedaulatan negara. That is why pemerintah dan rakyat punya kerja, kita orang pilih pemimpin negara kita, and pemimpin negara kita tahu sebenarnya ini tanggungjawab dia orang untuk jaga kita, sebab kita orang dah amanahkan tanggungjawab itu kepada mereka. So faham don't make excuses for people who are not doing the job. I don't care whether it is your kerajaan or it is your future when you go out and work. If you have somebody yang tak buat kerja,
you have to tell them, yo, you tak buat kerja, bruh. So, silalah buat kerja. Okay? Bila kita orang semua tahu tanggungjawab kita, and bila kita ada macam persefahaman, kita bersatu hati, kita kerjasama with each other, ini akan memelihara kedaulatan negara. Because kita ada kerajaan yang betul-betul akan keluarkan dasar negara yang akan memberi manfaat kepada kita. Faham tak? That is why kita tengok, for example, like macam Indonesia just announced diorang ada ibu kota yang terbaru nanti di Kalimantan yang akan dikenali sebagai Nusantara. And then later on, they've got so many other things that they're doing. They have so many other universities, campuses that's going to open in Bali, I think. So amazing things happening for them. Now, again, guys, that is bila kita ada pemerintah dan rakyat yang bersatu hati dan bekerja sama. When we are so good at taking care of ourselves, we are going to strengthen our power in our own country. Nobody else can come in and tell us what to do. Okay, so for example, kita belajar dalam bab 9, krisis ekonomi 1997. That's the one where Dr. Mahathir was like, oh, there's a lot of drama and there's a lot of issue dengan mata wang negara kita, right? So because of this, kita dapat mengatasi krisis. Kenapa kita dapat mengatasi krisis ekonomi in 1997? Kerana kita orang menyokong dan melaksanakan dasar-dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan kita. We trust that whatever keputusan yang dibuat oleh kerajaan kita, it's untuk kebaikan negara. Okay, so that's why kita dapat mengeluarkan Malaysia daripada krisis tersebut. And the crisis was really bad, guys. The crisis, the financial crisis, or the crisis economy is the financial crisis. South Korea did so badly at that time. There were so many things that was going wrong, and it was Tun Dr. Mahathir that said, okay, I come up with a decision. Ada banyak dalam, a lot of people in the world, they were like, gila ke apa you buat ni? Tapi he says, no, I will stand true. I am not going to sacrifice our Malaysian ringgit for anybody. And that's how he was able to fix a way for us to get out of the crisis. Okay, and that is in your buku teks actually. Okay, so kesannya ekonomi negara kembali pulih, Malaysia terus berdaya saing menuju ke arah menjadi negara yang lebih maju. Okay, so again, all the decisions that we make, it's all because of perpaduan kaum, because we work together with each other, kita faham kepentingan bekerjasama, and dengan kepentingan bekerjasama, that's what's going to make us a better country. Okay, any questions? No questions, right? So this is, I will give you guys this, what do you call it, the slides. I will send it in the Telegram group so you can actually use it as your contoh ataupun your model. Okay, I don't want to give actually because I rasa macam ada banyak student yang akan guna ni macam, oh kalau I tak tulis macam ni, I salah. Maybe kalau you ada idea sendiri pun okay jugalah sebenarnya. You should be able to speak your mind. Tapi just make sure that when you speak your mind and nak bagi komen anda, janganlah bagi komen negatif, okay? Because this is your sejarah paper. This is all about the positive things and the iktibar kita boleh belajar, okay? So jangan letak benda-benda negatif in here, okay? Unsur-unsur negatif dia tak suka, okay? Now, what if you guys nak bagi jawapan, oh saya tak setuju that perpaduan kaum paling penting untuk memantapkan hubungan rakyat dalam negara. Apa benda lain yang mungkin akan dijadikan elemen yang paling penting? And maybe you can say, oh, I tak setuju kerana elemen utama untuk memantapkan hubungan rakyat berbilang kaum ialah sifat warga negara yang matang. Actually, it's not important to just be bersatu padu. It's actually kerja kita. Kita orang punya tanggungjawab untuk jadi warga negara yang matang. Matang means very mature, right? We know how to use our brains. So bila kita matang, kita tahu jangan just don't simply gaduh with people for no reason. Membantu untuk So for example, our previous PRU, Pilihan Raya Umum, so tapi actually the jawapan is Pilihan Raya Umum, jangan just shortcut. So Pilihan Raya Umum yang ke-14, kita ada dua sorry guys. Makanya ada benda yang berlaku di negara kita yang kita tak suka, tetapi tak semestinya kita macam, I tak suka, habis tu go and like
burn Chan's house. No lah, cannot lah, right? If let's say Alia pakai pink color, Kak Sarah tak suka color pink. Macam, hey Alia, kenapa you pakai pink? Bencinya. And I go burn your house. Like, not fair lah, right? That is definitely bukan warga negara yang matang. Okay, so please remember that. Matang just means like, I don't like something, I gotta be adult enough to be like, nothing, I'm not gonna kecam you, so long as you don't hurt anybody, it's cool. Okay, it's cool. Okay, that's that. So dengan kesannya, negara Malaysia kekal aman, okay, and terus berdaya saing untuk mencapai matlamat menjadi negara maju. Minta maaf, I'm supposed to push this down here, okay, so come. Let's continue. Elemen seterusnya, maybe not just warga negara matang, elemen yang lebih penting daripada perpaduan kaum is again this concept of warga negara yang bertanggungjawab. Okay, bila kita bertanggungjawab, we are responsible, we know what is our duty, we know what we have to do for our country. Kita melaksanakan peranan kita tanpa mencetuskan sebarang konflik. So, konflik ini is not just, oh, kita harus ada perpaduan kaum untuk memastikan kita, elakkan konflik. Actually, it's about our job to be matang, our job to be tanggungjawab, right, to be responsible, seperti pencerobohan Kampung Tanduo. This is the invasion in 2013 in Lahad Datu in Sabah. It's also in your buku teks. Rakyat Malaysia menjalankan tanggungjawab untuk menyokong tindakan kerajaan, mengelakkan dari mencetuskan sebarang konflik yang boleh memburukkan lagi keadaan. So we didn't just like kecam, we tried to understand the situation, the people that are supposed to go there and tolong di Kampung Tanduo, okay, and we also supported the government's decision because that is actually pencerobohan. So we respect and we are also responsible to be like, okay, we know that's your job and this is my job. My job is to just agree with what you're doing because I see that I trust you to do the job. Okay, that's why negara kita mampu menghadapi isu tersebut, kedaulatan negara kita terpelihara. Now, I'm going to be honest with you guys, okay? Jawapan untuk tidak bersetuju, to me personally sounds too close to jawapan bersetuju in terms of like, actually at the end of the day, it also comes down to perpaduan, okay? So I would say that untuk soalan macam ni, it's better to bersetuju rather than tidak bersetuju. I would say you are given the chance, you can give your answer whatever you want, bersetuju, tidak bersetuju, up to you. Always remember, kalau you nak bersetuju atau tidak bersetuju, pastikan huraian, contoh dan kesan atau inference mantap. Okay, so the most safe answer always is to bersetuju dan perpaduan negara sangat penting untuk memantapkan hubungan antara rakyat. Okay, Alia's answer is fantastic for the last bit. Okay, same like Chen, your answers, you guys are on the right track. Just make sure that you give, you make sure that you always refer back to your soalan. Okay, but your answer is really, really fab. So I really, really enjoy it. So next time when I see you guys, I want to go through a few other topics. I think next time I need to talk about isu Palestine. That's also another soalan spot yang mungkin akan keluar. Isu Palestine ni is very close to Malaysians' hearts, and isu Palestine is can be a bit complicated because soalan kibat dia memang it will be very easy to answer the soalan kibat, okay, because kita memang ada banyak sangat contoh dan banyak sangat huraian, tapi kita orang punya peranan untuk NGO tu mungkin dia bukan saya susah lah, tapi dia memang agak tricky because we have to memorize a lot, so we have to be a bit careful. Okay, so next time I will go through a few more from 5 word with you. Okay, Ken? Okay, teacher. Oh, Alia, you sound a bit more alive now because going to be lunchtime already. Maybe that's why your voice is less morning. Okay, thank you so much, Chen and Alia. Inshallah, I will see you guys next time and then we'll discuss some more soalan spot, okay? And please, if you have your friends that are still confused about macam mana nak buat soalan ataupun nak, find out apa yang kita patut fokus and study for your upcoming exams, please ask them to join, okay? I'll see you guys. Bye. Bye-bye. Thank you, teacher.